Ебать. Нормально. Ну, не будем. Лучник. Меня из стана не упускает. Ну, я попробую сразу в него добежать и стан кинуть. Поставил. Ну не будем же умирать постоянно. А что, тебе не нравится проходить мир? Мне не нравится каждый раз дрочиться, блядь, призываясь вот эту хуйню вот тратить по полминуты после каждой смерти. Это пиздец. Ну и если ты умрешь, то мне тоже заново проходить. Если я умру, то тебе заново призывать меня. И получается, блядь, в 5 раз дольше, чем просто самому пройти. Если бы тут была нормальная система, как в ремнанте, вопросов зира.
Сейчас прямо или налево? Я не знаю. И если исследовать мир так, как, ну, типа, чтобы он у обоих был не открыт, то это, блядь, мы в твоем мире, блядь, пробегаем, потом в моем, блядь, пробегаем. И это вообще ебануться нахуй. Я бы Ну, пока вскрылся. ты вперед меня идешь. Ну да, но ты мне просто говоришь так не делать. Вот у меня тут туманная стена, блядь, я не могу дальше пройти. Ну, у меня тоже. Ну, по кайфу, блядь. Еще, блядь, 2 минутки посидим. Ну что, я могу соло проходить, если тебе не нравится так. Не, мы посидим еще 2 минутки. А у Марата мы бы как проходили? Мы к нему заходим, боссов убиваем и все. Он получает лут и сидит довольный. Ну, еще до боссов добежать нужно как-то. Типа, Так вы уже дошли до босса? Ну, до первого, да, до следующих как. Он соло будет играть, разве? С чего на Elden Ring купил? Что вместе играть? Понял. Я поставил около лифта в углу. Там, где туман был. А там за туман был? Да. А куда еще? Ну, был костер какой-то, я на него стоял. Сейчас перебыл. Ну так а зачем нам у костра спавниться, если там туман, блядь? Чтобы опять в стену уткнуться, эту туманную, блядь, и Нет, призваться туман, за ней? потому что мы на предыдущем костре Нет, я так не думаю, блядь. Я думаю, тут просто туманная стена, блядь, которая ограничивает мир. Надо призваться за ней, а не на костре. Фу, вот у меня опять туманная стена появилась. Ну, у меня тоже. Интересно, что бы было, если бы мы там призвались? Тут горшок сидит. Что туда надо прыгать? Обход есть. Обход есть.
Вроде бы. Ну вот какой-то. Да. Он ваншотает. Ну, у него есть атака, возможно, которая ваншотает. Меня дальний сейчас убил струей, как я понял. Не видел. Там же в углу поставил. Вообще, возможно, тебе надо побегать по гайду, пособирать осколки и Ну да, дерево. думаю, можно. Ебать, стоят морды. А, понял. Ой. Сколько вырежу. Ебать, он... Что это такое, блядь? Он под себя насрал.
Ура! Без тумана. Сумка. А сейчас за дверьми будет туман, да? Будет. А эти двери открываются? А, вот эта Мне дверь. кажется, нет. А, ну. Не будет. А мы ничего не пропустили? Там вроде какой-то Мы проход все был. пропустили. Ага. Мы всю вот эту локу пропустили. Сходим. Пошли. Вот. Вот она. Мистер Бун. Он невежливый. Получайте. Почему его могут? Уж он невежливый. А после смерти он поклонился. Типа вежливый, но невежливый. Нет, он вообще Так, это невежливый. хранилище образцов, да, костер. Я на нем стою. Ща тэпнусь. Поставил. Блять, что? Чё? Западный бастион костер. А мне что высветилось первый раз? Тебе не на западный бастион костер. Мне на хранилище первый этаж. Да. Мгм. Я тут не пролез. Я думаю, тут прохода нет. Ищи лестницу где-то наверх. Пока что меня только в стене зажал этот человек.
Я в той комнате заспавнился, где рычаг. Ты бежишь туда? Ща. Блять, где я? Меня еще дальше заспавнило, что ли? Ну сейчас добежал до рычага, тут надо отбиться от педика. Произошла ошибка подключения. Вы вернетесь на главный экран. Призвать помощника нельзя. Ты талисман грозового чего-то там поднимал здесь? Я Не его знаю. нашел за столом. Прям вот Не должен. сзади рычага. Грозового чего? Ты не точно можешь сказать? Дракона, но я сейчас ищу, что я куда брал. Сетевая игра недоступна, блядь. Талисман грозового дракона +3. Сильно повышает сопротивление молнии до предела. Нет, не поднимал. Это в какой комнате? С рычагом. У меня нет ничего. У меня там нет ничего, я не знаю. Видимо, поднял. У меня нет его в инвентаре, блядь. А как это вообще возможно, что у меня есть, а у тебя нет на этой Я не книжке? знаю. Это что? У меня не могу по сети играть. У меня тут нет ничего. Поставил на этом челе знак.
Я нашел талисман грозового дракона +3 Где? в инвентаре. Он отличался от первого и второго кардинально, поэтому я его не увидел. Да. Я на лестнице. Осталось тебя найти. Кажется, вот У меня половина атак по этим карликам не проходит, потому что они слишком низкие. Почему я ему 0 урона наношу, блять? Ну там найдешь следующий костер, 4-й этаж, да? думаю, да. А ты не найдешь. Там, короче, надо статуи на ноги запрыгнуть. Бля, Там статуя в небе, ну, под потолком висит. И надо на ноги запрыгнуть и пройти. Там прям, ну, для фуд-фетишистов сделано все. Если увидишь, то поймешь. тут даже какой-то тверской козел в виде статуи. После этих ног, типа, там сразу костер будет, да? Там куда-то спрыгнуть надо, да, и вроде ты на костер прям спрыгивать должен. Но это не точно. Меня микрочелики отпиздили, сука. Я почти их убил.
Пока добегу.
я дошел до ног, и нужно на них запрыгнуть и пробежать вперед. Да. Куда-то, куда они приведут там. Я не помню куда, но куда-то приведут. Вообще там в этой голове какой-то предмет фиолетовый. Ты это видел? Вроде что-то такое было, да. но Прямо в волосах это его лутал. Не помню, скорее всего нет. Что-то лутал, что-то Он не до лутал. костра дошел. Где еще? Поставил. У тебя призывается или она не призывается? Не призывается. Еще раз нужно. У меня отсюда видно мою синюю метку на карте. Они воскресли или мне показалось? Нет, это другие. Там тупик. Да, тут. Видимо, нет. Ага. Бля, это чего невидимый был? Он резко появился из темноты.
Ходжо Сатору начинает вторжение. Включай этот саундпад. Вот она. Вот она. Своими прыжками стреляет, сука. Меня крипы сейчас убьют. Меня крипы убили. У меня Я полурона от просто крипов. Да, меня крип добил, да. Крип, конечно, да. Не вовремя он тут появился. Получается, Годжу Сатору прибыл. Полетел. Что за лестница вниз? Обратно. Вот тут вот. Полна царство теней. Шо? Там лут руна царства теней спрятана была. Но она нищая.
Я заебался. Соло ты их скипнул? Да. И что так интересно? Мне похуй. В чем смысл убивать одинаковых крипов? Типа локации изучать и убивать почти все на своем пути. Мне не интересно убивать одинаковых крипов. Мне боссов Мне очень интересно убивать. интересно только боссов убивать. Ну так, По блядь, несколько траев одинаково что-то ну делать с бегай, одним ну крипом. бегай соло, что по Ну, я миру. буду бегать соло, поэтому я и спрашивал, типа, ну давай я буду бегать соло тогда. Ты не говорил, блядь. Ты сказал, нет, мы будем ждать. Еще 2 минутки, твой ответ был такой. Да, ты не сказал, блядь. Ты сказал мне А идти на соло, ты не что? сказал, что ты будешь ходить соло, блядь. Ну, я про себя имел в виду тогда. Что, типа, я дойду до тех костров, которые нужны, до босса. И босса, если хочешь, можем вместе хайрить. Ну, мне что-то подсказывает, что ты ни до одного костра не дойдешь без гайда. С Может боссом. быть.
В голове был спрятан талисман жемчужного дракона +3. У меня Он такое есть тоже вроде. выглядит как этот прямоугольник. Да, такой есть. Elden Ring has several overlapping systems by which you can upgrade your character, and Shadow of the Erdtree adds one more, Skardu Tree fragments. Collect these fragments scattered across the Land of Shadow, and you can spend them to upgrade your Skardu Tree blessing at any site of grace, permanently upgrading your attack damage and damage negation, but only within the Land of Shadow. Some Skardu Tree stones to the Abyssal Woods. Catacombs. Defeating this dungeon these gravestones to the entrance of the Darklight Catacomb.
Forsaken Graveyard, which is the engine, will bring you out into the Abyssal Woods. From the Forsaken Graveyard, which is the first site of grace in the Abyssal Woods, follow the path directly south, hugging the left wall as you go. You'll need to sneak past an untouchable enemy or two to get there, but you'll soon see the church ruins in the southeast corner of the region. Inside you can loot 2 Scardu tree fragments at the base of the statue.
you can loot the church ruins in the southeast corner of the region. Inside, you can loot 2 Skardu tree fragments at the base of the statue. From the woodland trail site of Grace in the Abyssal Woods, head west until you reach the Abyssal Woods. Grace. After that, follow the path north and you'll find Skardu tree fragment number 30, Woods Grace. After Grace in the Abyssal Woods, head west until you reach the Abyssal Woods Grace. After that, follow the path north and you'll find Skardu tree fragment number 37 on a cross-legged corpse at the base of a tree. Skardu tree fragment number 30, Woods Grace. After that, follow the path north and you'll find Skardu tree fragment number 37, Grace. After that, follow the path north and you'll find Skardu tree fragment number 37. Fragments are in the upper region of the Rao ancient ruins, which is accessible only via a bridge coming from Shadow Keep. You access this exit from the right-hand. Back in the ruins that brought you to Miquela's Cross, go past the first
ancient ruins. These double doors, head through the hatch in the wall on your right, take the next keep moving or Skardu tree fragment. Bridge from the Mikola's Crow ancient ruins. The top of the stairs in our next fragments are located great path monuments. These final 4 fragments are in the final area of the game. So spoiler warning for you all if you really don't want to see some late game stuff here. The spiral rise cross is impossible to miss in Enia Ilum, as it's along the main path to the final boss. Once you get there, you can loot the Skardu tree. Is technically in Bella, access it from Enia Ilum. Sent below. Of the DLC from where you begin the DLC. Head north from the gravesite plain site of Grace, and where the 2 large roads intersect, you'll find the 3-path cross site of Grace, so named for the nearby Mikola's Cross. Graveyard rests against the cliff wall on the eastern edge of it, then reload. For the next fragments, follow the main path south through gravesite plain and a short distance out of Consolation, guarded by 2 Skardu tree fragments at once. The main gate cross site of Grace. This Grace, from the 3-path number art, is an easy one to miss. From the main gate cross site of Grace outside Ballarat, head south and follow the path atop the cliff to get to Cliff Road Terminus. From there, Prospect Town is right in front of you, but you should head around the right-hand side until you reach a graveyard on a hill overlooking the town. There you'll find another pot shadow who drops a Skardu tree fragment on the town. Around the right-hand side until you reach a great town is right in front of you. Почему меня босс Месмер ваншотит? Практически. Ну, надо тренироваться, бро. Я не знаю. Лутай осколки. Ну, я, если что, не проходил его. Сколько? Ну, сейчас 18 уровень из 20. Скольков я не знаю сколько. 18 уровень? Скольков я не знаю сколько это. У меня 40. 4 уровень. Прикол в том, что я где-то проебал 1 осколок, и я не знаю, где он. Вот мне не хватает ровно 1. Вот так вот. А что, типа 20 в самом конце где-то будет? Это не так работает. Там надо сначала короче, тебе сначала 1 уровень нужен, 1 осколок, чтобы апнуть на уровень, потом 2, потом 3, на самом последнем 5. То есть ты просто если соберешь последний осколок, у тебя максимальный уровень будет? Если я соберу все осколки, которые у меня остались, у меня не будет максимальный уровень, потому что мне не хватает 1, я не знаю, где он, блядь. Ну, я и говорю, если ты найдешь этот осколок, то что будет? Будет максимальный уровень. Вот.
but you should head around the right-hand side, another encampment between the Great Bridge and Castle Ensis. From the three-path cross, head northeast across the bridge. Watch for the ballista at the end, and once on the other side, you'll see a scardo tree fragment at the base of a statue on the right-hand side of the path, as it is located next to the pillar path cross, which is also where you meet Tiolier for the first time. To reach this cross, take the southeast path where you meet Tiolier for the first time. To reach this cross of Castle camping. At the end of this secondary path, moving on to the next area, and there's only a single Michaela's cross inside Ballarat Tower Settlement. To get there, start at the small private altar Grace, then head up, then turn right at the top of the waterfall. Ascend the ladder, go up the stairs, then turn left and head straight on. Just before the doorway guarded by tiny spider scorpions, turn right and jump over the ruins, reach a room with the Michaela's cross and scardo tree fragment number 9. Just like Ballarat, there is only a single scardo tree fragment located inside of Castle Ensis, and it's very hard to miss. It's right next to the Castle Ensis checkpoint site of Great Castle Ensis. Scardo tree fragment number 11 is found in the Cerulean Coast. To get to the Cerulean Coast, it's actually a bit of a trip. Start from the castle front site of Grace, then proceed southeast past the battling enemies and pretty much just need to head straight south, past the lakes and some potential dragon attacks, and follow the path as it curves left along the coast. You'll soon see the location of this scardo tree fragment at the end of the path, marked by the cross by the Cerulean Coast Cross site of Grace. The other fragment in the Cerulean Coast can be found near the Cerulean Coast West site of Grace. From there, take the north path just past the giant piece of ruin nearby. Take a left turn at the demi-human swordsman, and just on the right near some exploding ghost worm thingies, you'll see a small cave entrance.
There's one Scardu tree fragment inside the underground stone coffin fissure subregion. To enter this zone, approach the southernmost tip of the coast until you see this gigantic hole in the ground, the fissure. Grace. The Scardu tree fragment is right. Follow the main path until you reach the Fisher Cross site of Grace. The Scardu tree fragment is right next to it. This next fragment is in Caro's hidden grave, which takes a similar amount of time to get to as our Cerulean Coast fragments did. Take the Fisher Cross site of Grace. The Scardu tree fragment's hidden grave, which takes a similar and keep riding until you see a big moraine. Ride to the nearby up the back door that unlocks into the foot until you reach the crimson fields of Caro's hidden grave. Once you're there, hug the left-hand side of the region and keep riding until you see a big Miranda flower. Jump up onto the ledge behind it, and ahead you should see a small lake guarded by a hippopotamus. Kill the hippo and it will reward you with a Scardu tree fragment. There's a single Scardu tree fragment in the Jagged Peak region, which we can reach by going north from the same lake, Jagged Peak, where it springs at Peak Mountainside sites of Grace. Specifically, beyond Jagged Peak and the Jagged Peak Mountainside dragons, when fragment is at the back of Altus, which has the highest density of Scardu tree fragments in Shadow of the Erd Tree. The first is impossible to miss. It's next to the Erd Cross at the very start of the encampment. Follow them past the 3 soldiers that are guarding the front entrance. And with for the enemy, it's fairly easy to spot. If the cliff wall on the eastern edge of the plain and short distance out of continent, Scardu towards Ballarat of Grace Road terminus, hand side until you reach the 7th Scardu tree fragment, fragment at the base of a statue on the right. Right-hand side of the path as you enter the encampment. For the first time, the front site of Grace in front of Tower Settlement. Right at the top, go up the stairs, Castle Ensis, and it's very hard to miss. It's right next to the Castle Ensis main 11 trip, traveling enemies down the hill. Traveling downhill, to Bloom. Down last waterfall, you'll soon see the location of this Scar and Swordsman, and just on the region. To enter this zone, approach areas to end game. North from the gravesite plain side of Grace, and it's against the cliff wall on the eastern edge of the plain, and it's fairly easy to spot. If the pot shadow disappears before you kill it, then reload the area and try again until if the pot shadow on the center of the gravesite. Plain. The
graveyard rests. Follow the main path south through Gravesite Plain, and a short distance after the Scorched Ruins, it will curve around to the left. At the very end of the road is the Church of Consolation, guarded by a hammer-wielding Mesmer Knight. At the base of the statue in this church, you can pick up 2 Scardo Tree fragments at once. Scardo Tree fragment number 5 is cross the 6th, head south and follow the path atop the cliff in front of you, but you should head around the terminus. From there, Prospect Town is right in front of you, overlooking, but you should road turn. There you'll find another shadow who drops a Scardo Tree fragment on death. In Gravesite Plain is located in the encampment between the Great Bridge and Castle Ensis. Base of is also where you meet the hill. Off the path is our settlement. To get there, start at the and turn straight on right, and this Ensis check side of Castle Ensis, and it's very hard to miss. It's right next to the Scardo Tree fragment number 11 is found in the Cerulean Coast. To get to the Cerulean Coast, it's actually a bit of a trip, the battling South River. You'll soon see the location of this Scardo Tree fragment at the end of the path, marked by the cross by the gigantic hole in the ground. Descend carefully along the inner edge via these ledges until you enter the fissure. Once you're there, follow the main path until you reach the Fissure Cross Site of Grace. The Scardo Tree fragment is right next to it. From the same castle front Site of Grace, jump up onto the ledge behind it and head south before. The fragment lies along the path from the foot, specifically beyond boulders that you need to avoid. The Scardo Tree fragment is at the base of the cliff below, where the density of Scardo. It's next to the high road cross at the very start of the. Encampment. To the camp, past the west of the high road cross Site of Grace on top of a hill, you'll see the Church of the Crusade. Inside, you'll find another 2 Scardo Tree fragments at the base of the statue. So you'll inside road cross Site of Grace on top of a hill, you'll see the Church of the Crusade. Inside, you'll find another 2 Scardo Tree fragments at the base of the statue, though you'll also be invaded by Fire Knight Queeline when you enter the church, so be prepared for an NPC fight. Directly east of the high road cross Site of Grace, down the cliff, there's a small Mesmer soldier camp by the road. The 20th Scardo Tree fragment can be picked up at the foot of a statue in the center of this small camp.
Scardo tree fragment number 21 is right east to Dryleaf Dane, who is waiting at the cross. And you'll also meet Dryleaf Dane, who is waiting at the cross. Ruins, and you'll also meet Dryleaf Dane, who is waiting at the cross. Scardo tree fragment number 22 is also found on the outskirts of Morth Ruins. Circle around to the southeast side and you'll see a pot shadow enemy on a ledge looking over the ruins. Be careful, because this seemingly helpless enemy shit and then loot the Scardo tree fragment from the dead pot shadow. This next fragment is found next to Scardo View Cross, which overlooks the Fort of Reprimand on the southernmost edge of Scardo Altus. To get there, ride south from Morth Ruins and follow the main road past where the Ghost Flame Dragon is fighting the Mesmer soldiers, and turn left just before the overpass. There's a spirit spring by the edge of the cliff, but it's sealed until you break the associated stones nearby. Those stones can be found just past the spirit spring around the corner of the cliff edge, guarded by a bunch of bats. Jump up to the top using the released spirit spring, and follow the path to the cross to get the next Scardo tree fragment. To get the next fragment in this area, head to the small body of water to the north of Morth Ruins. On the north side where the lake meets the wall, you'll see a cave mouth with a statue of Marika in front of it. At the base of the statue is the Scardo tree fragment. This next fragment is number 25 and the official halfway mark of this guide. This is the only Rao-based fragment that is in the base region of Rao. Head forward from the fragment we just collected, north of Morth Ruins, and through the caves until you see a swamp in front of you. In the swamp, head to the north and then to the west as that direction opens up to you. Past the swamp, you'll enter the Rao base region. Once you've reached the Ancient Ruins base site of Grace, head southwest until you reach the Temple Town ruins. From the map marker at the entrance to the town, head all the way to the south side of the ruins, and then enter the hole in the wall. Parkour up to the ledge to collect this Scardo tree fragment. Our next region is the Shadow Keep. The first two shadow fragments found in this massive legacy dungeon are dropped by the Golden Hippopotamus boss in the main plaza, just beyond the entrance elevator. The next Scardo tree fragment is found at the 4th floor cross in the Specimen Storehouse. From the Specimen Storehouse Grace, push through the crowded bookshelves until you climb up 2 sets of stairs. Then walk around the left side of the raised balcony areas and jump onto the feet of the human-like statue, the site of Grace. You can also reach this Grace by This next fragment is impossible to. Scardo tree fragment is located atop a statue in the Sunken Chapel, which is in the Church District of Shadow Keep. To reach the Church District, you need to enter via the north path from the Church District High Road. If you don't know how to get there, and then jump onto the statue's arm to loot the Scardo tree fragment. Climb the very tall ladder and work your way around the out. This Grace is a Marika statue with the Scardo trace. At the end of the room next to this Grace is a Marika statue
with the Skardu tree fragment at its side fence that takes you down to the river below. Hop in the nearby coffin and you'll arrive in a new part of Skardu Altus. Make your way down the path to the base of the waterfall and loot the Skardu tree fragment from the empty way down the path to the lake for the Recluse's River Upstream Grace, and then make your way down the path to the base of the waterfall and loot the Skardu tree fragment from the empty stone coffin. Again, following on from the Castle Watering Hole Grace, head all the way south, and just beyond the Recluse's River Downstream Grace, you could use the ledges on the cliffside to make your way down to the lake below. There should be a hippopotamus right in front of you once you're down there who will drop a Skardu tree fragment once defeated. Surprise! There's actually 2 hippopotamus enemies in this lake. So take out the next one while you're down here for a second Skardu tree fragment. And this wraps up all of the fragments available. Next one, surprise! A Skardu tree fragment. There once hip the lake, and you can descend and will bring you out in Abyssal Woods. Follow the path directly south, hugging the left wall as you go. You'll need to sneak past an untouchable enemy or two to get there, but you'll soon see the church ruins in the southeast corner of the region. Inside, you can loot 2 Skardu tree fragments at the base of the statue. From the Woodland Trail site. After that, follow the path north and you'll find Skardu tree fragment number 37 on a cross-legged corpse at the base of a tree. Our next fragments are in the upper region of the Rao Ancient Ruins, which is accessible only via a bridge coming from Shadow Keep. You access this exit from Shadow Keep by going to the west from the Storehouse Specimen first floor site of Grace and then descending via the lift there. Once you've made it to the ancient ruins, take the right-hand path, which will be defended by a Crucible Knight. The Skardu tree fragment is right here. Back in the ruins that brought you to Mikla Spirit Spring to jump up to the top. In front of you there should be a pot shadow to kill for another Skardu tree fragment. Skardu fragment number 40 is obtained by defeating yet in front bring on the lowest. Back in the ruins that brought you to Mikla's Cross, go past the first spirit. Spring on the lowest a pot shadow to kill for another Skardu tree fragment. Skardu fragment number 40 is obtained by defeating yet another hippopotamus. To reach this one's location, head back into the ruins from the Rao Ancient Ruins Cross and go back up the Spirit Spring jump. Once you're past these double doors, head through the hatch in the wall on your right and head through the Spider Scorpion room. Side.
After that, you can head down the steps on your right to face the hippopotamus carrying your Skadu tree fragment. To reach number 41, cross the bridge from the Michaelis Cross and head past the furnace golems. Pillared room is a pot shadow that you can kill for the Skadu tree fragment. Pillared room is a pot shadow that you can kill for the Skadu tree fragment. Our next fragments are located in Skadu View, west site of Grace. Make your way through the ruins in front of the Rao Ancient. Ruins west site of Grace. Make your way through the ruins in front of this grace, and at the top of the stairs in the large pillared room is a pot shadow that you can located in Skadu View. To get there, start at the Shadow Keep back gate side of Grace, west into, and you'll find 5 Skadu tree fragments just in front of the Skadu tree chalice. These see some late game stuff here. The Spiral Rise Cross is impossible to miss in Enia Ilum, as it's along the main path to the final boss. Once you get there, you can loot the Skadu tree fragment from next to the cross. This Skadu tree fragment is technically in Bellerat, but to avoid confusion,
contribution, I'm putting it in the Ennea Illum section because you can only access it from Ennea Illum. Just before the spiral rise cross sight of grace, turn right at the position of the kneeling horn scent priest and go down the staircase on the right hand side. At the bottom, jump off the broken ledge and onto the staircase below. Go. Блять, это пиздец. Я без понятия, где этот шлюший фрагмент. Я все просмотрел, блять. Я везде был. Mongrel intruder. That tarnished, it seemeth. Mother, wouldst thou truly lordship sanction in one so bereft of light? Yet, my purpose standeth unchanged. Those stripped of the grace of gold shall all meet death. In the embrace of Mesmer's flame. Suffer. A lord devoid of light. No, mother, forgive me.
soon tarnished. Wilt thou be taken in the jaws of the abyssal serpent, shorn of light? America, a curse upon thee. Никит, ты тут? What cruelty is this? Who would rob me of my one? Am I so feeble that vengeance was... Oh, mother, it seems vengeance was not mine. Where now should I point? Where now? Во-первых, это уебище беззубое на месмере легло с первой попытки. Самый нулевый босс и самый пафосный, блядь, из всех, кого я видел при этом. Ага. Понял, значит, надо точно осколки качнуть. Во-вторых, я просмотрел все нахуй осколки, которые были. У меня залутаны все. Я все помню, что я их лутал. Некоторые я даже проверил, в которых сомневался. Это пиздец. Я не знаю, где они запрятали еще один. Ну, у меня последняя надежда на то, что они что-то переделали в DLC, потому что в гайде некоторые из осколков типа лежали не совсем в тех местах, в которых на видосе. И некоторые немножко по-другому добывались, но были все равно в плюс-минус в тех же местах. И у меня есть надежда на то, что они где-то там порезали количество, типа с какого-то места 2 поднималось, которое раньше было. Теперь там один осколок, я не заметил этого. Тебе с жуков каких-нибудь падали осколки? С каких жуков? Не знаю, я комментарии читал на ютубе, что-то как будто с какого-то жука выпадает осколок в самом начале игры. Не из жука, а с перекатывающейся маленькой вот этой чашки, бочки, блядь, которая мини-Александр. Что, блядь, нет. В каком самом начале? Ну, я очень бегло читал, но я буду сейчас их собирать по русскому видосу. Вообще не начал даже смотреть, только первые 10 секунд. Вот поэтому, может быть, здесь ты что-то найдешь, но... Не знаю. Ну, новых мест точно нет. Потому что, ну вот в видосе старом все места, которые были озвучены, там были осколки. Но я не смотрел, там 1 осколок или 2 осколка, блядь. Вот, типа, пишут, не хватало номера 2 и номера 6, и оба падали с выблетков с горшками в самом начале. Ну да, выблетки с горшками есть. Выблетков с горшками надо убивать. Они есть в гайде.
Только я не знаю, какие два в самом начале, там только один в самом начале. Ну, номер 2 и номер 6. Скинешь видос? Я скинул в ТГ. Там. У меня уведомлений нет. Вот такой вот ТГ. Блять, а что значит номер 2, если он первые два осколка лутает одновременно, блять, первый и второй? И там что-то написано 1-2, 2-4, я не понял еще. В комментах написано номер 2. Номер 2 и номер 6 так в комментах написано было. Это кто-то жаловался, что вы ублюдки с горшками. Ну, этих двух я отпиздил. Удачи. Тут есть автобег в этой игре? Нет. Shall all meet death in the embrace of Messmer's flame. Понял, тут слеза личинки валяется в поле в самом начале карты направо, если пойти от первого костра. Да, я подбирал какие-то. И они только ночью спавнятся. Понял. Of Messmer's flame.
Пу-пу-пу. Уже прошел натиск. Нет, я сижу, доклад допиливаю. Пипец, тут научную статью можно написать. У меня 27 страниц доклада. Убирай. Да, блин, если честно, вот так скажу, даже убирать, если честно, нечего. Потому что, ну, Сокращай через нейросеть. да не, ну типа мне проще самому что-то опустить, какие-то детали и все, типа, ну, я не знаю. Мне так проще будет, серьезно. Я лучше все 26 страниц оставлю, и просто буду, если что, пропускать что-нибудь, и все. Потому что, на самом деле, тут все актуально. Все, что здесь написано, это все актуально. И с Комаровым я на эту тему разговаривал, как раз то, что у меня тут написано. У меня, блин, тут, он мне про это и говорил, собственно. Что-то можно, конечно, будет выкинуть, если уж совсем долго это все будет. Осталось только презентацию сделать. Эх. Был бы у меня второй человек в группе. Эх, да. А как его у тебя не оказалось? Как у меня его не оказалось? Леха сказал, я типа сделаю в выходные. Угадай что? Правильно. Выходных не будет. Насрать. А он с тобой будет это отвечать завтра. Ну, по идее, будет, наверное. Ну, не Если он знаю. придет. Ну, придет. Если он не придет, будет смешно. Да, Потому что блин, ему если он не придётся придет, как-то если заново. честно, если он не придет, если честно, мне насрать уже будет. Я просто отвечу и все, и мне насрать. Честно. Потому что, блин. У Лехи дела, блин, а у меня дел вообще нет. Я сижу, блин, тут, по сути, за 3 человек работаю, блин, кучу инфы изучаю, собираю, блин. Типа, блин, ну, что-то как-то немножко... Что за осадочек. 3? Ну, типа, я сижу, работаю, To параллельно the вот far всякие right доклады side of the делаю. small circular room Блин, and пытаюсь drop еще с the 3D принтерами всякую инфу нарыть, чтобы просто что-то хотя бы сделать. you don't want to see some, as it's along the main Сейчас path еще to the final фрезерный станок приедет скоро, типа, еще с ним буду разбираться. boss. Там, Once you get there, you can loot the Scardo tree fragment before you face one blessing. Сон Your new pack for отменили. finding Iceland roughly double the amount with four. Should have you at pick it up надо было right мне before you просто face one of the начальник final сначала bosses in недели the начинать DLC. доклад делать, потому что, This should блин, have you at the max Scardo tree blessing level of 20 Насколько я stat. слышал, ему вообще Now пофиг, armed with что мы every- расскажем. Да так не, я что можно понимаю, но сильно просто насрать. тем, блин, понимаешь, просто про процессоры мне самому даже эта тема интересна. Я почему, Ну да. если честно, я даже был рад, что она осталась из 6 тем последней, и никто ее не взял. Потому что это на самом деле прикольная штука, типа, ну вообще в целом. И плюс я в ней плюс-минус уже какие-то знания имел. По крайней мере, про изготовление процессоров я какое-то представление хотя бы имел, потому что я до этого что-то инфу какую-то уже там видел. Вот. То есть в целом литографию, вот, процесс, вот, то, что я сейчас в докладе тут расписал, у меня тут даже тупо про создание вот этого кристалла, тут страниц сколько? 6, 7, блин, сколько? 8 страниц, грубо говоря, тупо про создание процессора. В целом я это уже как бы все знаю. М. А дальше идет просто уже всякие проблемы. Ну, тут, скажем так, тут 10 страниц про создание процессора, и все остальное это тупо проблемы литографии и их решения. Все. Ну, и опять же, тут весь доклад, по сути, он такой немножко... Половина доклада, точнее, даже он тезисный. Тут просто, по сути, идут микросписки проблем и краткое их описание, допустим, и все. И по факту тут все нужно. И как он говорил, там формулы всякие нужны в докладе, типа магистерский доклад. У меня тут и формулы даже какие-то присутствуют, типа числа, блин, как он говорил. Тут у меня вот это вот все есть, как бы. Тут как бы, блин, еще, блин, куча всякой фигни. То есть тут у меня слишком много заумных терминов, которые, по идее, вообще надо, по которым можно отдельный доклад написать, если честно. Вот. Типа, тоже вот тут вот проблема. Потому что, блин, как их здесь объяснять? Типа мне даже пришлось отдельно, я сделал, блин, раздел с приложениями, блин, я просто вот здесь вот описываю, блин, отдельные какие-то отдельно взятые термины, потому что просто в докладе это уже будет пипец их описывать.
Ну, в плане устно. А я еще сижу себе, думаю над персонажем для ТНДшки в скобочках Pathfinder'а. Потому что это тоже интересная тема. Там тоже инфы до хрена. Тема за тем. Я не знаю, я сижу сейчас просто изучаю все подряд. Это пипец какой-то. Я, мне кажется, никогда столько ничего, ничем так не увлекался. Это у тебя вторая тема, типа по Комарову, история развития микроконтроллеров, что-то такое? Почему вторая тема? А какая? Ну, у меня не история развития, у меня просто типа литография микропроцессоров и ее проблемы и как бы перспективы. Если так обобщить. Доклад по Комарову. Блин, инфы на самом деле очень много интересной. Тут реально, это я, мне кажется, блин, не доклад написал, реально научную статью какую-то. Наполовину составленную из, блин, статей с Хабра, а наполовину составленную нейронкой. Ну, нейронка, опять же, нейронка мне выдала просто, как сказать, 20 страниц списков. 20 страниц списка. Ну, буквально тут на каждой странице у меня идет по 4 микросписка, по 4 пункта. Так ты можешь сказать ей, пиши сплошным текстом, и она скажет, ладно, извини, я так Да делал. не, пофигу, оно нормально, ну, оно применимо. Ну, читать легко, да. Не, оно применимо, потому что, понимаешь, я тебе как уже сказал, тут по каждому пункту это отдельный доклад можно делать еще. Потому что тут настолько заумные всякие термины и темы, что, ну, это пипец. То есть это очень широкое направление для размышлений. И тут можно, вот, говорю, по каждому пункту еще раз писать хрен знает сколько текста. Поэтому то, что она сделала так в виде списков, это даже нормально. Потому что у меня в оригинале без сплошного текста вот эта нейронка настрочила, по-моему, страниц 20. Я вырезал все, что она написала по поводу производства процессоров, заменил ее своим текстом. И вот у меня по итогу 28 страниц. Ну, 3 страницы приложения. Типа просто пояснение там терминов каких-то, допустим. Потому что без этих пояснений тоже как-то будет стрёмно, если вдруг еще и Комаров там спросит еще что-то, ну и опять же... Ну, он вряд ли спросит. Ну, он в этой теме разбирается, насколько я Ну, понял. вот Матвеев, он Или делает спрашивает жестко. Только ему Матвеев, тоже пофиг. потому что, блин, тоже... Комаров хотя бы, не знаю, хотя не помню, Матвеев вроде тоже по делу. Комаров как-то мне больше в этом плане симпатизирует, что разбирается или делает вид, что разбирается, у него хорошо это получается, я не знаю. Сдал курсы психолога и экономиста одновременно. Презентацию я не знаю, даже сейчас уже не хочу, я хочу сейчас поспать, наверное, даже, я не знаю. Завтра еще просто работать, завтра созвон, блин. Ой, блин, пипец. Завтра еще актуализации для автотестов делать, пипец. Хотя я их уже сделал, надо просто забить. Ой, блин, ужас какой-то. Не знаю, завтра утром я успею вообще презентацию делать, потому что презентацию, чтобы тут сделать, тоже хочется. Now let's cover the Egon and Priestess questline, which we can complete in its entirety without messing up any other quests. To start Egon's questline, we can go southwest of the Pillar Path waypoint. Egon will be screaming on the ground, and we can speak with him, but we don't want to attack him. Moving southeast from the Dragon's Pit turn. To get all unique DLC items in 2 playthroughs, we'll need to choose one of these paths for the first playthrough and the other for New Game Plus, but of the Jagged Peak Site of Grace. There, we'll get... Inside is the Hornsent Grand Dam NPC. We can climb over some rubble to reach a hidden cross of Mick northwest of where we... Вот так вот. Они пользуются всякими телефонами, компьютерами, да? We can interact with it, then go and... Чтобы сделать процессор, нужно переплавить
Victory will get us the dry leaf arts and Dane's hat. Кремний вот этот кристалл The получает quest there will get us the Forge a Brood Cookbook 1. на кокосовом Going угле. north quests and content to do before Cox. defeating Mesmer in the Shadow Keep. Блин, The final сжигание friendly кокосового pest угля, will я be, боюсь, что это therefore getting his блин, item set is to ни say, хрена put it не behind these. экологично. Saying I Далеко не don't know экологично. has no effect on more. Плюс More DLC after энергопотребление на make создание этих it процессов. thereafter. Main gate cross and exhaust all of Ansbach's dialogue, and he will leave for the Shadow Keep shortly thereafter. Это просто на As for кардио more, всё there are правильно technically говорится. 2 choices. С ума уже схожу потихонечку. Завтра думаю, что презентацию делать. А презентацию нейронка не сделает. Да понятно, не, я не хочу, чтобы я делал презентацию нормально, чтобы сделать, просто самому делать. Ну да. Максимум, что он может, это текст для слайдов из этого всего. Вот это можно. Типа структурировать. Там у него презентация, знаешь, насколько получится? Блин, Ну, слайдов заставить 100. ее на 10 слайдов делать. Сказать самое главное. Тут нету самого главного, честно. Я даже не могу здесь самое главное выделить, что тут все. Говорю, вся информация актуальна. И она и так уже ужата, дальше некуда. Hey guys, you might want to do smash percentage sign. I will put that as you can see. Every number up here, yours might be different to mine. And you're gonna see the top file, which is er0000.sl2. That's your save game file. So what you want to do is right click anywhere or wherever you want to put this file. I'm just going to create a folder called Elden Ring saved game. And then just copy. Go to your new folder you just created. Paste. And now you have a backup of your save game. What I would recommend though is if you are backing up from a save game or whatever, you delete the file that's in there and then replace it with the file you want to replace it with. Just because it'll stop any issues going on or if it doesn't overwrite properly. But that's all you need to do is copy that er0000.sl2 to another folder. You've backed up your save game file. That means everything is happy. If you want to mess around with different saves, Можешь сделать это сейчас. do Ну that. что же, надеюсь, Right. тебе понравилось. Если хочешь сделать, чтобы er0000.sl2 to another folder. You've backed up your save game file. That means everything is happy. If you want to mess around with different saves or whatever, you can do that now. Right, I hope you enjoyed this quick video and I'll catch you on the next one. Goodbye. Copy that er0000.sl2 to another folder. You delete. Fine. Type here 7 days to die. Is down to Elden Ring. Mine 0.sl you just created, paste, and now you have a backup of your save game. What I would recommend though is if you are backing up from a save game or whatever, you delete the file that's in there and Have you ever wanted to try changing builds to a new weapon of the same character and then you just kind of respec it into different ways for different ways you want to play the game? So let's start by showing you where your save game is installed. So on here, then you can go open up the folder called. So what we're going to do is copy the save game, experiment with a new build, change some. You can see here I have Con here twice, both level 160, both the exact same playtime. Now this you're going to need a special application for. I've linked this in the description down below. This is called Elden Ring Save Copy, and we're going to open this.
you'll see it will now load names that we can copy from on the actual app. But first, we gotta go into the destination, type /app. TLEA is in the video description. I also recommend checking the pinned comments Google the approached before doing it. And I do is find TLEA. Starting at the gravesite plain sight of Grace, we will move northeast across the Elac Great Bridge to reach the castle front onto a town nearby. After speaking through all of TLEA's dialogue, we will be able to buy poison-related items from him, where we will want to speak with More, another NPC. If we choose the Talk to More option, he should give us the black syrup key item. I never always friend do. I don't know. Our mother abandoned. She did not. We are. Must we be? The item. Choices. Leave it. Do it. After doing this and rest, leave 2 choices after we fight him. Saying I don't know has no interact with More and talk to More. Saying I don't know has no effect on More. The slower path to completing More's quest and therefore getting his item set is to say put it behind you.
Maybe that's kindly Mikola's love. Love. Doing this will have us fight more near the end of the DLC in order to complete his quest. The quicker and easier option is to just say remain sad forever. Doing this will have us complete Moore's quest and get his rewards right now without a fight. Picking either of those two choices, then fast traveling back to this location should cause Moore to disappear. Oh, give this to. He asked me to find it. I finally. If you told Moore to remain sad forever, you can go to the friendly pest location that is northeast of the Church of the Crusade. There, you'll find the shield of the Church of the Oh, are you not affected? Even feeling rather lost of St. Trina. Would kindly Mikola chase for falling for St. Trina? The problem is, I would sacrifice everything. Oh? What's this? I have to say, Sir Moore has an awfully sharp eye, doesn't he? I don't think I could ever thank him, but I'll have to think of some. Ah, forgive me. You two deserve your I'll mix up something. If you find yourself weird, sleep is a balm. Is that so? Then take this. This concoction concocts for you. For all eternity. I'm feeling rather of St. Trina. Crusade. There, you'll find Moore's bell bearing, verdigris shield, and verdigris armor set. Bearing, verdigris northeast of the Church of the Crusade. There, you'll find Moore's bell bearing, verdigris shield, and verdigris armor. Set. There, you'll find
Mooresville bearing verdigris northeast of the Church of the Crusade. There, to the friendly pest location that is northeast. If you told Moore to remain sat forever, you can go to the friendly pest location that is northeast of the Church of the Crusade. There, you'll find Moore's bell bearing, verdigris shield, and verdigris armor set. Next, we'll want to go speak with Hornson at High Road Cross, exhausting all of his dialogue. We can then speak with Letta, and for some additional unique dialogue, we can suggest Tiolier. Doing this is optional and will not interfere with Tiolier's quest. After that, we can go ahead and suggest the Hornsent. Once again, this is optional and will not interfere with any quest. Now, let's go complete almost all remaining steps for Tiolier's quest line. The only ones that will remain will be those that are completed near the very end of the DLC. Going back to the Pillar Path Cross, we'll speak to Tiolier. He should tell us that he is heading south. If he doesn't, you may just need to rest at the Site of Grace a couple of times, and then from the Site of Grace, we'll then need to head outside and southeast along the storehouse exterior. It is important that we will be yet, but in the northeast corner of the room is the secret right scroll, a key item that will be needed for Ansbach's quest. We bring that to Ansbach. Before we bring that to Ansbach, we will continue up through the storehouse to the 7th floor. Main Freya will be there, and we need to speak through all of her dialogue. Secret right scroll. After speaking with him a couple of times, we can then tell him about Freya's I'm afraid truly. I should have asked Ansbach, we will continue. Northeast corner secluded. The room is the secret right scroll, a key item that will be needed for Ansbach's quest. There, and we need to speak through all of her dialogue. After doing that, we can return to Ansbach on the 1st floor and hand over secret right scroll. Turn to Ansbach on the 1st floor and hand over secret right scroll. Turn to Ansbach on
the first floor and hand over secret right scroll. Righteous tarnished. There was also, after Lord Moke's slaying at his dynastic palace, it appears his body has been absconded with and taken straight to kind. Surely you recall that I once served Lord Moke as a pureblood. After failing him in every regard, I'd do anything to make amends. And what could they possibly have in mind for Lord Moke's? The implications are rather... After speaking with him a couple of times, we can then tell him about Freya's decision. We can return to Ansbach on the first floor and hand over secret right scroll. After speaking with him a couple of times, we can then tell him about Freya's decision. It is important that... Well, what's this? Yes, I should have known. Even the truth was itself mere folly. As if using Lord Moke to gain entrance to the land of shadow were not enough, he plans to use his corpse as the vessel of his king consort. He has forsaken Lord Moke's soul. He desires only his empty shell. It beggars belief, but I'm afraid Tender Mikola fails to grasp the humiliation implied by this act. One thing is certain. My dear lord deserved better. Righteous tarnished. You have given me the answer, but I can hardly fathom it. I am a warrior, but I've aged. Curse it all. I could spend the rest of my life honing my craft, and still... the absolute folly. Freya, by the gods. She must be feeling the need to reaffirm her allegiance before she heads to war. We do both of these before leaving Ansbach. Hardly troubled by the wrath. If you do it in the order mentioned, then you should immediately get the letter for Freya key item. Could you please give this to Freya? Thanks to you, she too will have the answer she requires. Yes. I can see her barreling into the fray right now. Perhaps I shouldn't meddle in, but this is the only way. Perhaps I should. This is the... But if you did it in the reverse order, you may need to reload the game before Ansbach will give you the letter. Once we have the letter, we can take it back to Freya and exhaust all of her dialogue to get the Golden Lion Shield. That is pretty much the last of Freya's quest, and the last that we will see of her until we reach the end of... I'm afraid of truly. From Sir Ansbach. What on earth could... Oh, yes. As the festival of war concluded, General Radon's soul met a kindly Mikola wishes, which is fine by me. I know it would pain old Jeren, but war has, and certainly far more than any honorable death, as befits General Radon. Thank you. Give my regards to Honorable Ansbach. Tell him, if we should meet and to face your bow would be fine enough. All that remains is the fight. The DLC. At this point, if we sided with Hornsent against Letta earlier, Ansbach will be gone from his location on the first floor of the storehouse, and there won't be anything else to do here. This is as it should be, and we will still see Ansbach near the end of the game, where we will also get the remaining exclusive items for siding with Hornsent against Letta earlier. On the other hand, if we sided with Letta against Hornsent earlier, we should see two...
Did you feel it? Mikula, but while my devotion by my troth. No, wait, I can weave. I should have thought of this. Right, those of us. With Freya until one more new line of dialogue if we speak to her after that. Exhaust all of his dialogue, then speak to more. If we purchase an item from Moore's shop, we will then have the option to talk to Moore. We can speak with Freya until exhausting all of her dialogue, and then do the same with done before going to Shadow Altus, as doing that will automatically advance a couple of quest lines. Mikola's Cross, speak with Freya until one more new line of dialogue if we speak to her, same with Hornsent. Freya will then have one more new line of her dialogue, repath cross, not one, and touch the withered of these friendly pest NPCs if we come across them. We'll know that they're friendly because we won't be able to lock onto them. They give us various forage or brood cook friendly because these friendly pest NPC realm. To start, we do not want to attack any of these friendly pest NPCs if we come across them. We'll know that they're friendly because we won't be able to lock onto them. They give us various forage or brood cookbooks when spoken to, which is amongst the most missed content in the DLC. Attacking them also interferes with the quest line of Moore, another NPC. With that covered, let's move on to the quests. We will begin with everything that can be done before going to Shadow Altus, as doing that will automatically advance a couple of quest lines. Back with Dent. Freya will then have one more new line of dialogue. Main Gate Cross, we will then have a Site of Grace is Brood Cookbook 2. I'm including these because at some point we'll need to make our way down to the Cerulean coast. The second friendly pest NPC can be found northeast of the Cerulean. Tell Ansbach about it. These interactions with Ansbach become unavailable once the Great Rune has been broken. Now let's go get Teolier's concoction, which can also only be done before breaking the Great Rune. Go dialogue. Next, talk to more. We can then return to Teolier to give black. Is used next. Teolier, a line which we can complete in its entirety without messing up any other waypoint. To start Egon's questline, we can go southwest of the Pillar Path waypoint. Egon will be screaming on the ground, and we can speak with him, but we don't want to attack him. Quest ending and exclusive rewards. Quest after doing that, we'll get the Dragon Bolt of Florisax incantation, and legend all unique deal for new is a concoction, then skip this, then speak with the Dragon Communion Priestess and use Teolier's concoction. After that, pass time until morning at the Site of Grace twice. This should cause the priestess to wake back up. We will then need to speak with her until exhausting all of her dialogue. Regardless of which path you chose for the priestess, we will all need to complete this next step, going southeast from the foot of the Jagged Peak Site of Grace to defeat the dueling dragons. Moving northwest Site of Grace and returning to her will get us a scorpion and speak to if we give the Hornsent NPC the Scorpion Stew and speak through all of his dialogue, he will give us 3 Furnace Visages. Stew and speak to the 3-Path Cross. If we give the Hornsent NPC the Scorpion Stew and speak through all of his dialogue, he will give us 3 Furnace Visages. If we want, we can get another Scorpion Stew from the Grand Dam and try to give it to Hornsent, but he will refuse us the second time around. If we summon Freya for the boss fight, we can speak to her and ask about the damage to her helm. We should also be able to ask about that other man, the Hornsent, at this point. With that, we're ready to go to Shadow Altus and cover all important quest steps to do before breaking. Stop at the Church of the Crusader. Get us the prayer room key, which is needed for his quest, to say about Dane if spoken to at this point. And go interact with the Shadowview Cross of Mikola, then fast travel to the main. Speaking with Ants, talk to Moore, collect the rest of going northeast from the Morth Ruin test there will get us the Forager Brood Cookbook 1. Going northeast with the friendly pet ruins near the ruined forge of Starfall Past.
Interacting with the friendly pest there will get the first of those is southwest of Morth Ruins, near the ruined forge of Starfall Past. Interacting with the friendly pest there will get us the Forager Brood Cookbook 1. Going northeast from the Morth Ruins through the waterside cave will bring us to an area full of poison. The friendly pest near the northeast edge of it will give us the Forager Brood Cookbook 5 when interacted with. To get the last of the final, it will give us the Forager Brood Cookbook 6 when interacted with. At this point, we should have all 7 Forager Brood cookbooks. If that is the case, we no longer need to keep more alive for any missable content. To keep things efficient, let's go ahead and speak with a couple other NPCs first. At Pillar Path Cross, we can speak with Teolier, and he will acknowledge the breaking of Mikola's charm. Also, if you wanted to buy anything from him before not interfere log, we can then speak with Letta, and for some additional unique dialogue, we can suggest Teolier. Doing this is optional and will not interfere with Teolier's quest. After that, we can go ahead and suggest the Horn Scent. Once again, this is almost all original and will not interfere with any quest. Going back. Right, those of us who don't... Teolier, it's true. I fear his vows to... For this very reason, Teolier is encased. Trina's love for kind Mikula is... She is, after all, his other half. Even if she was left behind. I doubt her heart... Right, those of us... Back to the Pillar Path Cross, we'll speak to Teolier. He should tell us that he is heading south. Him again. The pine is near Night Boss in the Garden of Deep Purple down through the... Stone Coffin Fisher and defeat the putrescent Night Boss in the Garden of Deep Purple. I'm feeling rather lost of St. Trina. And then we'll speak near the very end of the DLC. Going back to the Pillar Path, all remaining steps for Teolier's questline. Now, let's go complete almost all remaining steps for Teolier's questline. The only ones that will remain will be those that are completed near the very end of the DLC. Going back to the Pillar Path Cross, we'll speak to Teolier. He should tell us that he is heading south. If he doesn't, you may just need to rest at the Site of Grace a couple of times and then speak with him again. I'm heading south. I've recalled something that's he discovered deep purple water. That must be where St. Trina was left to wither away. We will then need to venture down through the Stone Coffin Fissure and defeat the putrescent Night Boss in the Garden of Deep Purple. Teolier's summoning sign is near where you land in the garden. I'm not sure if summoning him is necessary for his quest, I don't think it is, but I summoned him just to be on the safe side. After discovering and resting at the Site of Grace, we'll move west into the cave system and exhaust all of Teolier's dialogue. We then need to interact with St. Trina and imbibe nectar. We will need to do this a total of 6 times for the purposes of this questline. After the 3rd time that we imbibe nectar, Teolier will have some new voice lines as we enter the cave, though actually speaking to him won't result in much, at least for now. For that to happen, we will need to imbibe nectar from St. Trina 3 more times. She will say something new each of those 3 times. The final message that we need to hear from St. Trina begins with "You must kill Mikola." Once we've heard that, we can go speak with Teolier and pass on St. Trina's words. Teolier will ask us to stop, but we should try to pass on St. Trina's words again. After exhausting all of Teolier's dialogue, we can return to the Site of Grace and rest. Approaching St. Trina's cave will then trigger an invasion by Teolier,
and which victory will get us the St. Trina's Smile talisman. Finally, we can return to Tiolier in the cave, speak with him, and pass on St. Trina's words. If you don't have this option, you may need to imbibe more nectar from St. Trina. After doing that, if we rest at the site of grace and return to Tiolier, he will be unresponsive. At this point, those are all of the necessary steps for Tiolier's quest so that we can complete it once we near the end of the DLC. Next, we'll go to the High Road Cross and speak with Letta. Regardless of what we told her earlier, she should tell us that she plans on eliminating the horn scent. Make sure to speak through all of her dialogue until she says as much, and if she is not saying this, try resting at a site of grace or fast traveling back to that location until the Shadowkeep main gate will need to defeat the golden hippopotamus. After that fight, we can keep moving through the Shadowkeep lines relating to Letta, Hornscent, and Ansbach's questline. One is gold and the other is red. This is an important decision with exclusive rewards and downstream effects on the questline. While there are technically 3 potential paths for this questline, I'm just going to explain the 2 that are necessary if we want to get all rewards in 2 playthroughs. The first path we will discuss is to use the red summoning sign, which will have a side with Letta against Hornscent. The immediate exclusive reward for this path is the Lacerating Crossed Tree Talisman. Choosing this path will also allow us to side with Letta against Ansbach later on. For doing that, we will get 2 more exclusive rewards, Ansbach's Longbow and the Retaliatory Crossed Tree Talisman. With that, let's go back to the 2 summoning signs for the Crossed Tree Talisman. With that, let's go back to the 2 summoning signs for Hornscent versus Letta. The second path will be to use the gold summoning sign, which will have us side with Hornscent against Letta. The immediate exclusive reward for this path is the Swift / Ash of War. Going with this path will also cause Letta to disappear until the end of the DLC. There won't be any summoning signs to side with Letta against Ansbach or vice versa. In other words, going down this path guarantees that Ansbach will stay alive until the end of the DLC. The exclusive rewards for that are the Obsidian Lamina Reaper and Furious Blade of Ansbach Incantation. To sum it up, if you want to get all unique DLC rewards in just 2 playthroughs, you will need to side with Hornscent in 1 playthrough, and there won't be any additional choices beyond that. Then, in the other playthrough, you will is the side with Letta, exclusive rewards, Ansbach's Longbow, and the Retaliatory Crossed Tree Talisman. With that, let's go back to the 2 summoning signs for Hornscent versus Letta. The second path will be to use the gold summoning sign, which will have us side with Hornscent against Letta. The immediate exclusive reward signs for the path summoning sign. After that fight, we can keep moving through the Shadowkeep. Just south of the lift that goes to the Specimen Storehouse, we'll find 2 summoning sign.
Just south of the lift that goes to the specimen storehouse, we'll find two summoning signs there is across the tree talisman, side and southeast along the storehouse exterior. Past the Fire Knight is a staircase which leads down to a secluded library room. We won't be going back to him just yet, for Ansbach should immediately get the letter for Freya. With Letta against Hornsen earlier, we should see two summoning signs at Ansbach's first floor location. Then we can go. We'll immediately get one exclusive Letta dialogue to get the Golden Lion Shield, the end of the DLC. At this point, if we sided with Hornsent against Letta earlier, Ansbach will be gone from his location on the first floor of the storehouse, and there won't be anything else to do here. This is as it should be, and we will still see Ansbach near the end of the game, where we will also get the remaining exclusive items for siding with Hornsent against Letta earlier. On the other hand, if we sided with Letta against Hornsent earlier, we should see two summoning signs at Ansbach's first floor location. If the summoning signs aren't there in your game, you may need to speak more with Letta at High Road Cross until she declares Ansbach as her next target. At this point, if you want to get all unique DLC rewards in just 2 playthroughs, you must use the red summoning sign to side with Letta against Ansbach. If we do that, we'll immediately get I'm afraid Sir Ansbach will have to be next. He insists that he's nothing but a worn-down over-the-hill soldier, but in his day, he was the figure who cleaved open Nicola the Kind with his blood blade. He claims he hasn't the spirit, but I doubt Ладно, it'll be пойду very long посплю. before he Спокойной ночи. as I have Спокойной ночи. the cascading sheets of blood. До I'm завтра, afraid we cannot короче. be left to fester. До завтра. I've come. There's ample evidence. I'm quite I've come. There's ample evidence. I'm quite mistrustful of others. get one exclusive reward, Ansbach's longbow. Then we can go speak with Letta near High Road Cross to get the retaliatory crossed tree talisman.
This is the other exclusive item. After exhausting all of found just east of the West Rampart site of Grace in Shadow Keep. The first iris of occultation is found in the Fort of Reprimand. After dropping down a chute to the northeast of the fort's main entrance, his item set sooner if you summon him to help fight Mesmer. That said, there are no exclusive rewards associated with your choices here, so do whatever you feel is best. After defeating Mesmer to get his Kindling Key item, we should discover and rest at the new site of Grace to make Hornsent appear a couple of steps away. As soon as we fast travel or reload the game, we will lose the opportunity for some unique dialogue. What he says will depend on if we summoned him or not for the fight, and we should speak with him until he has nothing new to say. Next, let's quickly wrap up the Hornsent Grandam's quest. Starting from the small private altar site of Grace, we can move out to the south to reach her. Gate site of Grace, in front of a headless statue. Summoning Julan nor defeating the Tree Sentinels is required for her questline. What we will need to do, nor defeating the Tree Sentinels is required Gate site of Grace, in front of Blend Air. Will open a hidden passage to the Shadowview Hinterland Airless statue. Gesture picked up in the northern outskirts. For the next step, we will need the O Mother Gesture, which can be picked up in the northern outskirts at open Julan Tree Sentinels here. Quest line. What we will need to do is journey down to the center of the Finger Ruins of Dio. There, we can interact with the Hanging Bell to get the Cerulean Seed Talisman +1. Shortly thereafter, Dryleaf Dane can be summoned for the church. Summon him along with Teolie to help fight against Letta and her allies. If we want some unique dialogue and the option to summon these two NPCs in the fight against the final boss, along with Teolie to help fight against Letta and her allies. If we want some along with it will be just after discovering. The next possible NPC interaction point will be just after discovering the Cleansing Chamber Anteroom site of Grace. If we did not defeat Ansbach at any point, then we'll be able to summon him along with Teolie to help fight against Letta and her allies. If we want some unique dialogue and the option to summon these two NPCs in the fight against the final boss, then we will need to summon them both for the fight against Letta. However, from my testing, even if we don't summon them here, we will still get their quest rewards after defeating the final boss, so long as they can both be summoned at this point. In any case, we will need to fight against Letta and all of her remaining allies, whichever those might be, and we'll get their item sets afterwards. In the next room, we will get just Letta's chest armor. Her other armor pieces are actually from the Oathseeker Knight set, which is found in Gravesite Plain. In any case, we can go take the stairs to the north to reach a lift. If we summoned Ansbach for the fight, we should find him waiting for us at the top. We can ask about Teolie and ask about Moog Step, then move up the stairs to the Divine Gate front staircase site of Grace. All that is left to do is defeat the final boss. If you summon Teolie and Ansbach for the fight with Letta, you will also have the option to summon them here. However, you do not need to summon them to get their final quest rewards, and for most builds, they actually make the fight harder. They do have some unique voice lines during the fight though, so it might be worth summoning them on a couple of attempts just to hear them. However it is managed, once the final boss is defeated, we will get the remembrance of a god and a lord. We can go ahead and pick up the Let Us Go Together gesture if we don't already have it, then touch the gold glowing memory left behind. A cutscene will play out, and we will get the legendary Circlet of Light. After discovering and resting at the nearby site of Grace, the body of Teolie and depending on what choices you made, the body of Ansbach will appear nearby. From Teolie, we will get Teolie's Hidden Needle and armor set. From Ansbach, we will get the Obsidian Lamina Reaper and Furious Blade of Ansbach spell, along with his armor set. Finally, we can return to St. Trina near the Garden of Deep Purple and pick up the legendary... From depending on what choices you made, the body of Ansbach will appear nearby. Of Teolie and depending on what choices you made, the body of Ansbach
will appear nearby. From Tiolia, we will be discovering and resting at the nearby site of grace. The body of Tiolia still having trouble with the steps covered in this video. You can reach out in the comments section where I will do my best to help. Which is solutions. Ты тут, да, нет? Да. Скорее всего, я обосрался. Жестко обосрался? Да. Я помыл жопу. Нет, я. Эти, блядь, осколки ебаного дерева. Я, короче, у кого-то видел, что на последнем уровне даются 5. Походу это наебалово. И там все так же дается 3. И тогда мне хватает. Наебалово. Наебалово. Я хз, где я увидел, что там 5 нужно. Но я где-то увидел, блядь. Приснилось. В каком-то видео это было. Возможно, даже в видео с гайдом. Уже убил всех боссов? Нет, я, оказывается, нахожу... Вот я осколки собираю, нахожу места, которые я вообще пропустил. Типа костров не хватает у меня на карте. Ну да. Там куча мест. Бля, ебаный 10-этажный мир, блядь, это просто кринжанул. Это просто... Еще тут есть какие-то непонятные прахи духа. Они улучшают твоих саммонеров призванных. У саммонеров тоже занерфленный урон и прочее. О боже. Да. Их тоже 50 надо собрать? Ну, наверное. Нет. Не уверен. Нет. Я так не думаю. О, Марат, голосовое сообщение. Вот он. Мне, блять, я не знаю, нахуй. Мне кажется, DLC хуйня.
Они только закончили турик катать. Верю. Кто они-то? Верю. Марат и воры. Так Марат же не играл Он турик. там играл, он чела подменил в моменте. Наебалово. Может, он просто уснул? Опять. М. Пойду дракона убью и пойду спать, блядь. Я не знаю. Дракона. То же самый первый дракон. Самый первый. Да. Первый Локи. Он типа спит. Ну, он спит, да, но он у меня уже проснулся и ходит. И он теперь всегда в проснутом состоянии, он заново не засыпает.
Могучий враг повержен. Все, они все нулевые для тебя. Да. Ну и слеза имба. Слеза? Слеза личинки, блять, это, ну как она? Ложная слеза. Она полную маму делает. Она все юзает. Вообще все, что нужно. Ну, возможно, она чисто за мной повторяет все мои действия. Тогда это жестко, если она повторяет то, что нужно. Именно вот в Ну, моменте ну, под каждого босса она будет повторять, допустим. Вот я на этом, блядь, на месмере не отследил, что он делал. Не, как раз отследил. Там тоже все нормально было. Короче, на месмере, на каком-то еще, блядь, хуе на кабане и на этом драконе эта личинка юзает и пламя даруй мне силу, и клинок кровавого пламени юзает мой, и пепел войны мой юзает, и все юзает, блядь. Все юзает. Вот типа он под всеми бафами нужными просто долбит пеплом войны как нужно, и все. И мы его трахаем жестко. Да, еще мне не нравится DLC. Потому что... Типа гриндить дохуя и пятиэтажные дома? Нет, не потому что гриндить дохуя, потому что тут 0 контента, ну абсолютно 0. И попытка сделать игру долго и через вот эти пятиэтажные, 10-этажные, блядь, локации, где надо, чтобы попасть на другой этаж, надо оббежать всю карту заново. Только через немножко другой угол. Ну, я сюда зашел почилить, так что все охуенно. А по сути контента 0 по сравнению с основной игрой. Ты вообще видела закаты? Они малиновые тут бывают. Малиновый закат. А небо ты видел? Я все видел. Там есть и красивые локи. Где-то... Ну, какая-то лока будет, короче, драконья. Драконья лока, короче, я не знаю, как это описать. Там куча красного и песочного, и небо тоже такого цвета, но при этом там рельеф красивый, короче, вдалеке. А еще я преисполнился в езде на лошади и убийстве мобов на лошади. Это просто имба. Я хочу всех мобов на лошади убивать. Чел опять на ЕБРе. Блять, ну это просто имба, я тебе серьезно говорю. Если б я смог на лошади быть на этом бегемотике, блять, этот бегемотик бы у меня такой хуй заглотил. Бегемотик это ебр. Короче, тут куча крипов, которые не крипы, которые как бегемотики с той локи, только
без стадии с золотой хуйней, золотым дождем. Вот там типа атаки все те же самые, считай, и все такое. Вот я их в нуль ебу на лошади, а без лошади хуй сосу. С них тоже эти осколки дерева выпадают. Их тоже придется фармить. А гигантов-то на лошади можно пиздить. Нет, это вообще смерть, блядь. Это вот это как раз таки на час игры, нахуй, наверное. Их проще мансить. Ну, по крайней мере, первого. У него атаки нулевые. Сколько, блядь? 3 атаки, блядь. Атакую. Да. Я еще где-то когда-то ехал, на меня напали огромные, блядь, могильные птицы в количестве 3 штук в одном месте. Я теперь не помню, где это было. Надо бы их отпиздить. У меня инсайдерская информация, что они лопаются от цветового урона в 0. Ага. Любые каменные птицы. Нет, это не каменные птицы, это... Помнишь, в обычной версии их дохуя было в зимней локе? Не помню. Ну ты, блядь. Но они птицы, и у них череп на голове. И они всякие такие черненькие, Ну, наверное, серенькие, да. фиолетовенькие. Такие типа смерть, Наверное, помню. убийство. Бля, я попал в лава-сборник. Это ты где? В лава-сборнике. Ты гигант убивал? Нет. Шо, блядь. А можешь карту открыть? Шо? Что ты тут делаешь? А, это, подожди, это... Осколок собираю где-то. Он где-то тут должен быть, но я увидел, что у меня тут костер не открыт. Оказывается, это лава-сборник. А, я пропустил еще какой-то костер тут, блин. Вот так. Я понял, где ты. Понятно. Все понятно. Ноль урона. Это кто? Большой папочка. Резист к огню, сука. Странно, да? Что? Странно, да? В огненный... О, подожди. Я тебе сейчас скину грустный видос из этой локи. Мне что делать, суки? У меня full билд на огонь. А тут очень много чего огненного в этом DLC.